The curse that held Uma proved hard to lift, but Yennefer and the Witchers managed to do it. The ugliest man alive revealed himself to be not man, but elf, and an elven sage at that. Avalach, for this was his name, was the elven mage who had helped Ciri flee the hunt, then hidden her away on the Isle of Mists. Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Ведьмак 3 Дикая Охота. В общем, мы потихоньку подходим к концу игры, и прямо сейчас мы собираем наших старых товарищей для того, чтобы дать последний бой Дикой Охоте, которая явится, как только мы приведем Цири в Кейр-Морхен. Давайте отправляться. У нас здесь... Подождите, я хотел, знаете, что сделать? Нужно отправляться в Новиград, потому что в первую очередь нам нужно найти кого? Дикстрию и этого, как его... Роше Вернона. Поехали. Ну что ж, ребята, мы в Новиграде. Давайте сейчас отметим сначала миссию на карте. Где она была? Вот Новиград. Как далеко находится Дикстрия? Не так далеко, ребят, поэтому погнали потихонечку. В общем-то, также еще сегодня у меня в планах следующее. Я хочу еще выполнить на Скеллиге заказ на дракона. Что-то мне очень интересно посмотреть, что он из себя представляет. И действительно ли там дракон. Я думаю, вам тоже будет это интересно. Поэтому, если мы успеем, то мы это обязательно охватим. Какой ужас! Ребят, я не знаю, но, в общем, после патча это происходит какой-то кошмар. Короче, игра стала в разы хуже работать. Короче, я не знаю, что это за барахло, что происходит вообще. Такие тоже косяки раньше встречались, но, ребят, не до такой степени. И вы все это прекрасно видели. Got a minute? I do. What do you want? Wasn't sure I should even ask you. Still not. But what the hell? I could honestly use some help. Oh, my help. Very interesting. Do tell. Wild Hunt's gonna attack Kaer Morhen soon. It's a sure thing. Looking for people, resources, anything that'll help me repel them. The Wild Hunt? Don't tell me you believe that nonsense. Hardly nonsense. Got a taste of it. A painful taste. On my own skin. Sorry, Geralt, but I've my own pile of problems just now. I've not recovered my lost property. Your help, you might remember, left much to be desired. So I don't owe you shit. Да уж, печаль. Дикстрия мне не помог, скотина такая. А Роше находится вообще далеко. Это, конечно, очень все прискорбно, должен я признать. Но я думаю, мы без Дикстрии справимся. А чё там я ему не помог-то? Пропажу-то я его нашел. Правильно, я отдал ему ключ. Соответственно, какие ко мне могут быть вообще претензии? Это все безумно странно, ребят. Ладно, окей, как я буду на месте, я включусь. Кстати, мне вот интересно, что это такое? Давайте по пути уж, раз идем, выполним. Пускай загрузится. Это, видимо, какой-то ивент, который нужно было выполнить 300 лет назад. Got the courage to repeat that slander to my face? Readily. You are a mutant, a freak, a useless relic of a bygone age that should be burned like a withered branch. How many people's lives have you saved? From Bruxay, from Leshens? That has no bearing. Asked you a question. How many? There's something to think about, folks. Creature's fierce in the mouth, but holler at him and his tail slicks between his legs. Come on, people. Давно нужно было это сделать. Что ж, давайте, ребята, я буду на месте, я включусь. Мне вот знаете, что интересно, почему в игре нет Йорвита? Вот ведь мы во второй части его спасли, вот что самое интересное. И судя по, скажем так, информации, которую я нашел в интернете, его тупо в игре нет. Это очень странно, может быть, он появится в DLC, но очень хотелось бы его увидеть на самом деле. Так, понятно, он не хочет со мной разговаривать. В сторону. Хаюшки.
Geralt of Rivia, safe and sound. Could use your help at Kaer Morhen. Aim to take Ciri there. Wild Hunt's bound to appear soon after. You didn't turn your back on me when I was in need. It's only fair I do the same. Thanks. Venture to say your skills might prove invaluable. I'll consider whether to bring Vess. Either way, I'll see you at Kaer Morhen. Ну вот и здорово. Роше, конечно, круто. Вот это я понимаю. Теперь, ребята, нам нужно отправляться на Скеллиге и договариваться. Кто у нас мышевур? Это... А это все, получается, ярлы, да? Нужно с ярлами поговорить, чтобы они предоставили войска. Хорошо, ребят, погнали на Скеллиге. Ну, ребята, на месте. Давайте найдем мышевура. Я, кстати, в этом месте впервые. Это какой-то огромный дуб. Появилась ведь даже новая отметка на карте. Да ёпарасота. Вот где-то здесь он проживает, в пещере. Замечательно. А, мышевур это тот, с кем ссорилась Йеннифер. И он мне не поможет, ребята. Он мне не поможет. Can we talk? What do the druids think of Skellige's new ruler? Uncrate blood is good blood. Yet Ceres is the first woman to rule Skellige. Ever. Not everyone's pleased. There are 7 clans in Skellige. Each would like a king from their own line, but Ceres will manage. She's not as impulsive as Hjalmar. Thinks first, then acts. With Krach as her advisor, she has every chance to be a good queen. Yen and I went to Hindersfjall. Oh, did you learn anything? Ciri came through Lofoten. She was wounded when she arrived. Villagers nursed her back to health. Sadly, the Wild Hunt was on her trail. Followed her there. Ciri managed to escape, but the villagers... I know. You needn't finish. I later spoke to those who survived. Suffice to say, Ciri was fortunate to escape. I trust you'll find her soon. The Wild Hunt will attack Kaer Morhen soon. Gonna need your help. A wild hunt? Are you certain? So, you found Ciri? I know where she is. And the Wild Hunt will also learn that as soon as I find her. I see. I shall pack immediately. Leave tomorrow at the latest. Thank you. No need. I raised the girl and I've still a duty to her. I shall see you at Kaer Morhen. Замечательно, ребята. Я думал, все-таки он мне не поможет, если честно. Потому что он был очень недоволен тем, что мы использовали маску Уробороса не по назначению. Теперь следующая наша цель — это Крах, ребята. Где он находится? А, они оба здесь. Замечательно. Так, ребят, на месте. Мне так нравится это место, на самом деле. Вот прям, ну, красота, блин. Вы только посмотрите на эту. Вот. Потрясающе просто. Блин, ну в игре, конечно, безумное количество невероятных видов. Прям смотришь и успокаиваешься. Это меня безумно радует в Ведьмаке. Я сам-то просто вырос на острове, и это, блин... Прям, я не знаю, ребят, дикая природа — это нечто. Я вам могу сказать однозначно. А, Крах нам тоже поможет. Это тот самый главный у них там начальник. Ну-ка. Приветушки. Telling you, Geralt, since you and Hjalmar defeated the ice giant together, I see you as one of our own. I got the look of a Skellige. You've got the heart of an uncrate. Your daughter. First woman to rule Skellige. She'll be a good queen. Knows what she wants. Yeah? So what does she want? To unite all of Skellige's clans. A difficult task. No one has ever managed it. But Ceres is stubborn. Thinking long term, then. Think she'll succeed? She's got a powerful ally. In me. The massacre during the feast. Know anything new? Thanks to you and Ceres, we know who's responsible. It's enough for me. Not gonna try to capture the berserkers? They were but tools, Wolf.
I'd rather sever the hand that wields the sword than merely break steel. This isn't easy, but I need to ask you a favor. A big one. Tell me, friend. Ciri. I know where she is, but I also know that as soon as I reach her, the Wild Hunt will know I did. They'll come after us, attack, and we'll need to respond with strength. Can I count on you? The Black Ones first, now Wraiths. Such is life. Bring her here, and we'll face them in battle. What's this about the Nilfgaardians? Of late, look seaward and you'll see their sun on a sail, staring right back. We've yet to capture any of their crew, but only a fool wouldn't know they're planning something. But fear not, we'll banish the Black Ones and the Wild Hunt. 2 birds with 1 skeleton axe. Ciri will be safe in Caer Trond. Can't risk your men's lives. Caer Morhen, we fight them there, nowhere else. Caer Morhen is hundreds of miles away. To move an army there would take weeks, not to mention I'd expose the Isles to Nilfgaard's blows. Geralt, forgive me, but I cannot do it. I understand. Won't take up any more of your time. Farewell. Wait. Won't let you leave empty-handed. I'll help as I can. Come with me. Beautiful craftsmanship. Got a talented smith. Not I. King Erland Uncrate did. Erland Stonefist. So this is Winter's Blade. Thought it was a legend. Forged in Mahakam, tempered in dragon fire. Been in the Uncrate family for centuries. And now, it's yours. Thank you. This can't be easy for you. I appreciate it all the more. May it serve you well. Send those specters back where they came from. That's my intention. Farewell. Круто, ну-ка, клинок зимы. Чё там за клинок-то, блин? Вот он. Но он хуже на 3 единицы. Да что такое, блин? 220. Ну, это не слишком так мощь знака дополнительного критическому удару. Шансы вызвать заморозку, дополнительного прикид ударе. О, это круто, ребят. Эта штука порезче будет. Пускай у нее урон будет похуже на 3 пункта, зато у нее там перки покруче будут. Сюда еще нужно что-то вставить. Силу атаки. А это не сюда вставляется. Будут кровотечения. Давайте, пусть будет. Это что такое? Горение. Пусть будет. Там был, кстати, по-моему, там была руна получше, кстати, у меня. Окей, ребята, это очень круто. Теперь, конечно, жалко, что он мне не поможет, потому что я считаю, что нам нужно какое-то невероятное количество людей для того, чтобы выстоять. Короче, как-то все ни шатка, ни валка, на самом деле. Где там лестница наверх? Куда идти-то хоть? Подожди-ка, мне указывает пунктир вот сюда. И тут ничего нет. Я немного не понимаю, ребят, где находится тот, кто мне нужен. Показано выше. Выше, еще выше. Хорошо, давайте искать лестницу наверх. По всей видимости, она находится здесь. Да, вот она. Ку-ку, может, она мне поможет? Your Royal Majesty, would you spare a moment? Come home, Geralt. I'm the same lass I was, save for the title. A lot of things changed. How's it feel to rule? Jarl's giving you any trouble? They're all very understanding. They seem to believe in me. Besides Lugos, of course. Tried talking to him? Could still win him over. I don't know about that. He's more mule-headed than my father, but I'll try, of course. Sad when someone like Bran dies. Everyone says he was a good king. It's not fitting to speak elsewise about the dead. Mean you don't agree? Bran spent his life at sea.
And while he was away, old feuds flared, devouring the Isles from the inside. Folk grew furious, claiming there was no one to mediate, resolve quarrels. But then Bran would return with loot, throw a feast, let the mead flow in rivers, and everyone loved him again. Got a delicate matter I wanted to bring up. Need your help. What is it? Kroch's mentioned Ciri to you? He must have. Have you found her? Not yet, but I'm close. Problem is, soon as I get to her, the Wild Hunt will probably be able to locate us, quickly. So I'll want to take her to Kaer Morhen, battle the hunt there. I'm looking for allies. I can't leave the Isles now. It's impossible. What I can do is give you my best warrior, Hjalmar. Think you'll be willing? I'm sure of it. In fact, I think he'll be overjoyed. Come on, you know him. Yeah, guess I do. Thanks. No doubt he'll be valiant. I hope he proves useful too. Good luck. Круто. Теперь нужно... Это ее, получается, ее братан, да? Который самый этот безумный чувачок, который все время нарывается на неприятности. Ну что ж, окей. Помощь будет от него весомая, я думаю. Ah, Geralt. How are things? You and Ciri. As I remember, you two grew up together, at least for a while. Aye. Spent half her childhood in the Isles. Always at my heels she was. Scrawny wee thing. But her leaps on ice skates, why, none of us could rival them. Tried to outdo her once. Smashed me mouth on a rock. And then you went to Kroch and announced you'd agreed to wed. You hear of that? Aye. We had 12 winters on us, both. Any thought of continuing that romance? Me dad whipped it out of me head. Wonder what it'd be like to see her now. The Wild Hunt's preparing to attack Kaer Morhen. Could use your help. Rates at the gate of your Witcher's stronghold. You're a friend of the clan. I cannot refuse you. What's more, no one Krait's ever stood and battled such a foe. I'll leave at once. Thanks. Won't forget this. Я надеюсь, он не погибнет в этой битве. Паренек-то прикольный, хотя, конечно, он глупый. Ух ты, в полном составе получил приз. Замечательно. Что ж, теперь наша задача — это остров Туманов. Где находится остров Туманов? Вот что мне интересно. Это нужно отсюда? Куда? Подожди, отсюда. Это единственное место? Да уж, от вопросов какое-то невероятное количество. Хорошо, ладно, значит, на дракона пойдем. Ну, блин, на дракона, да, давайте, я не знаю, сходим чуть попозже уже. Там много чего хочется вам еще показать, но, блин, по ходу дела в рамках одного прохождения это не поместится. Но я, насколько знаю, после прохождения игры там открывается, типа, свободный режим, где можно, так сказать, выполнять сайды, которые ты пропустил и так далее, да? Мы можем сделать, в принципе, еще серии после основного сюжета, если вам будет это интересно, где я буду проходить сайды. Давайте, наверное, как я добегу, я включусь. Ну что же, ребята, вот и лодочка. Давайте в нее сядем. Блин, ну охренеть, Ведьмак! Чё за херня? Мне сюда не нужно было. Любитель поплавать, блин. Так, ну чё? Вырубаем нашу моторку. Погнали. Нифига, 2200 метров. Километров, хотел сказать. Так, погнали. Ну что, давайте, ребят, прокатимся. Посмотрим на всю эту красоту. Потому что я в последнее время очень редко путешествую вот так вот. Обычно я перемещаюсь между локациями. И, ну, блин, конечно, часть атмосферы теряется. Ну, тут ничего не поделаешь, потому что вы сами должны понимать, что, блин, перемещаться между всеми этими островами, это нужно какое-то невероятное количество времени. Там еще и куча всяких тварей летает. По-моему, это тот самый маяк, который я недавно освободил. Я не знаю, наверное, я вам это не показывал. Суть заключается в том, что там появился призрак. И, ну, там заказ выполнял ведьмачий. Короче, что выяснилось, что там вот этот вот смотритель маяка, он
отключал, ну, гасил огонь, и развивались корабли рядом. И они их грабили. Потому что, ну, он руководствовался тем, что он сказал, типа, следующее, что они в любом случае разобьются в этих водах. Поэтому уж лучше они пускай разобьются у берега, и мы все заберем и продадим. Призрака я победил и не стал убивать этого хранителя маяка. Сказал ему, если ты еще раз будешь заниматься такой херней, то я тебя завалю. Вот такие вот пироги. Блин, ну это просто прекрасно. И музыка такая, конечно, в игре замечательная музыка абсолютно. Итак, мы уже вроде как подъезжаем, только, блин, единственный вопрос, который у меня возникает, придется, по ходу дела, оплыть эту скалу. И все прекратилось. Тишина какая-то. И начала играть странная музыка. По всей видимости. Тихо. Главное не напороться на лед и не потонуть, как Титаник. Значит, мы, ребята, двигаемся в правильном направлении, вроде как. Удвиг. Ну, это остров Удвиг. А остров Туманов, что-то я его пока что не наблюдаю. Ну, по всей видимости, нам куда-то сюда. А вот, смотрите, наверное, сейчас он нужно будет повернуть налево. Сейчас мы эти оплывем камни. А, да, еще спрашивали, что карта стала мутной, якобы. А после патча нет, ребят, нормальная карта. Вот, здесь, конечно, фрезы уже, ребята, жестковатые. Тут сейчас, наверное, кадров, я не знаю, 23. Вот сейчас попустило, видимо, как только в туман. Вот, такой момент. В этом сохранить игру в ячейки для ручного сохранения. Ага, вот на как. То есть теперь уже обратной дороги не будет. Хорошо, опасная игра, я сохраняю на этот слот. После путешествия на остров Туманов некоторые задания станут недоступны. Рекомендуемый уровень персонажа 22 или выше. Окей, поехали. Какого хрена происходит? Господи, блядь, что это было? Итак, ребята, мы на острове Туманов. Что же нас здесь ждет, мне интересно. Тут сказали, будет самый просто безумно интересный момент. Я уже, ребята, в нетерпении. Тут куча потонувших кораблей. Интересно. Типа своего рода Бермудский треугольник, да? А мне вот интересно, на карте он вообще есть? Да, вот он, остров Туманов, это отдельная вообще карта. И подожди, вот мне что интересно. А, тут нет даже, он даже здесь не отмечается, вот что интересно. Хорошо, подвигали. Уже вижу сирену. А, это не сирена, это как-то по-другому называется. Что-то здесь как-то мрачновато, да? За мной там гонятся. Идите в задницу. Ух ты, вижу маяк. Но нам не туда почему-то. Ладно.
Офигеть. Сколько кораблей. Ну ты ж сука. Подожди. Все. Поплыли дальше. А здесь уже все, ребят, мы приехали. Давай. Блин, ладно, черт с ним. Потонула моя лодка вместе с капитаном, блядь. Подожди-ка, не говорите, что я застрял. Вот черт, а. Вот, нормально, наконец-таки уже испугался. Это тут идиотизм по части. Здесь этого сделать невозможно. Порой, ребята, очень сильно... Короче, не очень сильно, а просто ломает игру. Я уже один раз наткнулся, даже выкладывал в Google Plus этот момент, где из-за того, что у меня воды по колено было, провалился в какую-то ямку, я не мог из нее тупо выпрыгнуть. Вот, и... Тихо, что за херня? Все. Так вот, провалился в какую-то ямку и просто не смог с нее выпрыгнуть. И, короче, пришлось грузиться. Один раз, а второй раз, когда я попал в болото, мне пришлось там с помощью сильных атак пытаться прорваться сквозь текстуры. И в итоге у меня это получилось, по-моему, не знаю, на 20-й минуте, по-моему, если не ошибаюсь. Короче, это был какой-то дикий ад, я считаю, что это нужно фиксить. Извините, когда воды по колено, и ты не можешь прыгать, это достаточно глупо выглядит. И мы где-то... Здесь Цири? Firefly stopped at the hut. I'll look inside. Закрыто. Да вы что, издеваетесь? Locked. Anybody in there? Damn. I'm not gonna hurt you. Open up. Oh, you blew our fucking cupboard. Who are you? What do you want? I'm Geralt, a witcher. Go away! Looking for a young woman. Ashen hair, scar on her face. Will you let me in? No. How many of you are in there? Why do you need to know? You're taking a bloody census. Now my mum's beard, get yourselves together, lads. You there, outside the door. Geralt, that right? Yeah, Geralt. Listen, Geralt, let's cut to the thick of it. We survived a shipwreck recently. Beasts from the depths ate some of my lads, and the rest of us found shelter here. Not too special, that, as dangers litter this isle, but it does go to explain why we're a wee bit distrustful. No way you can get to this isle conventionally. Crikey, you call a shipwreck conventional? Leave it be, mate. You know what he means. Let me explain. A short while past, we were en route from Skellige to Novigrad. And Ferenc got talking with the captain, who sold him a magic firefly purported to know the way to a hidden treasure. This conversation's getting tiring. Listen, let's make a deal. If that's a demon, it'll try to dupe us now. I'm not a demon. You don't need to fear me. Give me a chance, I'll prove it. How do you aim to do that? Say I find your mates. Will you believe I mean no harm? Aye, but I'm not counting either coming too easy. How many are there? 3. Ivo, Gaspard, and Ferenc. This Ivo. Where do I look? Edget insisted he'd explore the caves to the east. Tried to knock it out his head. Literally. Bugger wouldn't budge. Gaspard. Where'll I find him? He said it was defeatist to sit and wait to be rescued. We had to take action, or at least he did. Claimed to have spotted a lantern out to sea, so he said he'd climb the highest peak to look out for ships. Where'd Ferenc go? West, in search of a ship that's said to be out there. Ferenc, he's handy.
Thought I might fix it up. Make you seaworthy. All right. See if I can't find all three. See ya. I'm content you understand. Ну что ж, погнали, ребят. Так, Ива здесь где-то недалеко. Да уж, конечно, островок не самый приятный, должен признать. Достаточно мрачно здесь. А вообще в книгах о Ведьмаке упоминает этот остров? Там рассказывается про вообще, что это такое? Как этот остров появился? Или это только появилось в игре впервые? Напишите в комментариях. Вот сука. А, зараза. Все, да? Да, можно валить. Материалы, ребят, я собирать с них не буду, потому что я не вижу в этом тупо смысла. Понимаете? У меня этих материалов уже, особенно с этих гарпий, завались. Итак, наш товарищ где-то внизу. А, вот он, вижу. Только как до него добраться, это вот мне интереснее всего. Смотрите. Как-то он там наверху. Но отсюда туда не попасть никаким образом, придется обойти. Да я вижу. Смотри, как ты сюда попал. Man, am I ever pleased to see you? I talked to your friends. Come down. Right, I'm coming. You lucky devil, you. You know, I've one regret. That... Dead. Damn. Ну, охренеть. Чё ж мне так не везет? А, нельзя? Оно само пополнилось, хорошо. Грусть, печаль, обида, ребята. Охренеть, у меня такое ощущение, если честно, что сейчас погибнут ребята все трое. И тогда, блин, я не знаю, придется вламываться. Так, кто из них ближе? Да, этот ближе, Гаспар. Пойдемте к нему. Да уж. Это будет забавно, если они все трое умрут. Давай, Ведьмак, поднажми. Где-то здесь должен быть второй. Возможно, он вообще уже мертв. Подожди-ка. Что есть за плюхи имеются? Удача. А нафига я это беру? Вот жемчужина мне нужна. Из этого всего еще жемчужина. Трава какая-то. Что там было? Ну-ка. Нет, не надо мне этого. Место лишь занимает. Он наверху. Подожди-ка. Отлично, чертеж Анферхи и отличный гром. Hey, wake up. Shoo. Back to bed, Nibbles. Wake up. What's happening? Who are you? I'm Geralt. You and your friends. What's your story? Rabbinick and Company. Real estate appraisal, insurance, mass event organisation. Gaspard Sutter. My mates call me Sleepy. I even slept through that storm. It's a shame so many died. Any chance you've seen an ashen-haired woman around here? Here? Nay, not a soul. But a lot passes me by on account of my sleeping. Your friends asked me to find you, Ferenc, and Ivo. I'm afeard they're dead. Some horrors swarmed Ivo, saw it with my own eyes. And Ferenc, I heard him. A blood-curdling cry, then the roar of a beast.
Let's get back to the hut. I'll protect you along the way. Shame about the lads, really, but what can you do? Come on. But I should warn you, I suffer from narcolepsy, meaning... I know what it means. Don't worry, I'll keep you awake. Off we go then. Ну офигеть. Теперь мне еще его защищать? Так я ж не справлюсь. Так, ты главное не спи. Я тебя прошу. Все норм? Хорошо, подвигали. Так, главное не отставай от меня, давай, догоняй. Вот, блять. Где вы, суки? Так, одного троглодита я уже вижу. Стоять! Отдыхай. Все? Да. Подвигали, мой мелкий друг. Да что ж такое-то, ее красота. Как мне тебя разбудить, вот что самое интересное, Акси? Wake up. I'm awake. Wide awake. Come on, keep moving. Давай, пошли. Да уж. Know much about this isle? Almost nothing. You know, it ain't on my map. A common characteristic of enchanted islands. You think it's enchanted? It's the one thing I'm sure of. Ну что-то там. Так, теперь нам куда-то вообще идти. Подожди-ка. Блин, я куда-то не туда, наверное, иду. Почему у меня отключается, где эта хата? Сука. Все. Так, подожди, где хата? Я не могу понять, какая из двух точек является хатой. Вот она. Отмечаю меткой. Пошли. Погодь, куда-то не туда. Я тебя завел, друг мой. Блин, надо с другой стороны обойти. Сейчас он еще увидит тело своего друга, это будет печаль. Эй! Здесь зелья сами восстанавливаются, это, конечно, капец. Это все в разы упрощает. Я считаю, что все-таки нужно было сделать, чтобы не алкогестом восстанавливали зелья, а нужно было бы их тупо крафтить. В зависимости от количества материалов, ты мог скрафтить определенное количество себе бутыльков, да? И получается тогда вот в сборе всех этих травок был бы хоть какой-то смысл. Потому что сейчас это собирать, я вообще не знаю. Я уже собрал, что такое можно. Вот именно в самом начале игры. И я вот с самого начала игры то есть не собираю. Вот периодами бывает, там, если уж совсем на пути находится цветочек, я могу его сорвать и двинуть дальше. Вот такие вот пироги, ребят. Так что вот эти вот, все эти вот растения тоже, опять же, то есть, ну, не знаю, нахрен они нужны. Да ну ты брось, слушай. Wake up. I'm awake. Wide awake. Come on, keep moving. So, what is it brought you to this strange place? Looking for someone. Here? Mm-hmm. Just kind of turned out that way. Hey. Not too keen on talking about it, are you? Not really. This place seems safe enough. Just be sure and come back. And make it quick, eh? Not that much to see here. Что ж, последний
Подожди-ка, ты как бы тут будешь стоять? Вот так вот? Ты, может, попросишь своих друзей, чтобы они тебя впустили, не? Ну да ладно, проблемы твои. Ну, возможно, когда я вернусь, он будет уже мертв. Это будет вдвойне забавно. Что ж, давайте я дойду до места, где находится Фенрис, и я включусь. Ну что ж, ребята, на месте. Там уже я вижу беса. Так что ставим огонь против него. И погнали, ребята, разрывать. Ты ж, сука. Давай, иди сюда. Черт. Да, блин. Жирный он, конечно. Паренек попался. Ну-ка, давай сюда. Зараза. Геральт, хватит тупить. Ах ты ж черт. Дьявол. Назад. Все. Это было довольно просто. Забавно, он умер, конечно. Ну вот и все, ребята. Теперь самое время вернуться в хижину. Там еще какую-то плюху я упустил. Окей, ребята, как и буду на месте, включусь. Ну что ж. Блин, подожди. Поговорим с ребятами. Brought you your friend. Sure. Let's hear him then. Wake up. I'm awake. Gaspard, stand back. I'm opening the door. Gaspard! Ha! You seem a bit muddled. Muddled. A bit drowsy, that's all. What of the others? Found one near a monster's den. He was already dead, sadly. Saw another fall from a cliff. Broke his neck. Shit. Raverick told me to have an eye on the snot. 'Twas his nephew. Thanks for helping, and sorry I didn't trust you. Oh, everything's gone wrong. What'll we do now? Got a boat. You can leave with me, but I need to find someone first. An ashen-haired lass? Yes. Oh, dreadful sorry. What do you mean? She's cold. Spirits left her. Must have passed shortly before we found her. Let's wait by the boat. Охренеть.
Да, это было сильно. Guess not all of Vesemir's teachings have receded into oblivion. A witcher can forget to eat, to drink, to breathe even. But a witcher never ever forgets to care for his blade. Yeah, I used to repeat that incessantly. Never tired of doing it either. What creature was it? Huh? Creature? One that gave you the scar over your left eye. It's new. I don't remember it. Souvenir from the cockatrice of Spala. Another addition to the collection. Nothing special. Yours has healed beautifully, though. Avalok. He prepared some special ointments for me. But that was before the curse gripped him. Wonder where he is now. We lifted the curse. He's at Kaer Morhen, waiting for you. Are you serious? You must be. You'd not jest about something like that. A nice thing to wake up to. You trust him? Avalok? He's not let me down to date. Not once. Why exactly is Avalok helping you? Sages have never been fond of humans. He doesn't do it for me. It's about my power. As if it could ever be about anything else. Avalok tried to teach me how to control my ability. He was also making sure I didn't fall into Eredin's hands. What's Eredin after? What's he want from you? What everyone wants. Control of my powers. His homeworld faces annihilation. Eredin's decided to invade ours. Brilliant, wouldn't you say? Can't achieve much on his own, so he needs to bring an army. Except his navigators can't possibly move him and thousands of NL between planes. Their abilities won't allow it. Whereas yours will. Exactly. And if I die in the process, well, that's a necessary sacrifice. How do you ever start traveling with Avalok? As soon as I'd left you and Yen on the Isle of Avalon, I found myself pursued. Eredin and his Red Riders were on my heels. I fled through many worlds, many times. They came very close to catching me once. It was then that Avalok appeared, out of nowhere. He found a portal, and took us to a world where Eredin couldn't find us for, perhaps half a year. The world where Eredin couldn't find you, what was it like? You wouldn't believe me if I told you. Try me. People there had metal in their heads, waged war from a distance, using things similar to megascopes. And there were no horses. Everyone had their own flying ship instead. Siri, stop fooling around. Told you wouldn't believe me. We should have stayed there. Типа киборги, что ли? Интересно. So why'd you return? I thought the hunt had lost my scent for good. I thought I was safe. Besides, I wanted to find you. You and Yennefer. You were looking for us, we were looking for you. Times I thought you were just a step away. Other times, felt like I was going around in circles. I'm not surprised. There were times I fled pell-mell head first and forward. So tell me how it happened, step by step. Eredin located us mere moments after we landed on Ard Skellig. Soon after, he and his riders surrounded us. I thought it was over, the end. Turned out Eredin had other plans. He produced the phylactery, uncorked it. A fog enveloped us, and Avalok began gasping for air. That's how Eredin cursed Avalok, triggered his transformation into Uma? Yes. He didn't wish to kill him. Humiliation, that's what he was after. But Avalok refused to succumb without a fight. He cast a spell that wrought havoc in the hunt's ranks. And in a full half of a forest on Ard Skellig. Yet it also gave us time to flee. Avalok opened a portal. I leapt in.
He was supposed to follow right behind me, but something went awry. Impaired by the curse, he failed to reach the portal in time. We had agreed that if anything went wrong and we were separated, we would meet at his hideout in Velen. But you failed to meet there. Yes, we failed to. Once through the portal, instead of at Avalok's hideout, I landed right in the middle of Crookback Bog. I barely escaped the crones. And then there was the Baron. You know, he took me hunting. I killed a wild boar with my sword. I heard. A coincidence, really. I had no desire to hunt that day, but it felt wrong to refuse. I'd taken nothing remotely resembling a hunting weapon. I simply hadn't intended to hunt. I was wandering through the forest, breathing deep the air. And then I heard a strange sound. Unsettling. Boar attacked you? Mm-hmm. Big as a bison, and lumbering straight at me. And all I had was my sword. I had to manage. Did just fine, judging by how the Baron's men remember it. Simple soldiers, the whole lot. But we got along splendidly. A shame I had to leave. Flee. But I didn't want to bring the wild hunt down on them. Apart from which, I knew by then the curse was progressing. So instead of looking for Avalok, I decided to find you and Yen. So how do you even meet a man like Horson Jr.? You and Yennefer were nowhere to be found, and I needed someone who could fix the phylactery. No ordinary craftsman would do. I needed a mage, one with extraordinary powers. Dandelion took it upon himself to help me. It was as if his honor depended on it. He arranged a meeting with a mage, but it proved a trap set by the temple guard. Failed to mention that. Probably didn't want to worry you. Later, we learned the guard did that sort of thing regularly, in the hope of nabbing anyone who collaborated with mages. We needed to find another way. That was clear. Then Dandelion said he knew a man who owned a piece of Novigrad, as he put it, could do more than others. He was certain to know someone who could fix the phylactery. Horson Jr. Mm-hmm. I suspected it might not be the best idea, but I was desperate. I had no choice. You suspected right. Horson was not the ideal partner in crime. Damned simpleton got it in his head that we cheated him and kidnapped Dudu. Who you promptly freed only to have to flee to Temple Isle. Great idea. We hadn't planned it. Had no time to consider. We just bolted. I didn't even realize the guardsmen were driving me into a trap. Suddenly there I was, and I knew I had to disappear. At once. And that's when you landed back in Skellige. The shore of Hindisfjall. The first pleasant place that came to mind. Hjalmar and I used to swim there. Wait, so you actually wound up there by accident? I thought you and Avalok had arranged something. No, he simply sensed me use my power. Just as Eredin can sense where I am, where I travel. In fact, Eredin arrived soon after I did, his riders in tow. Once again, things happened quickly. Lofoten, the hunt's attack, my flight. And then, dreams. Just dreams. What did you dream? I've had nothing but nightmares lately. Pretty horrible. Likewise, for the most part. In one, a monster grown from a stillborn child chased you. Ugh, that was horrible. I had a few nice dreams. For example, in one we sat around a fire, drinking good wine, and all around people danced and laughed. I like that one a lot better. Me too. But these dreams, and the others, ended in some tower. No matter what I dream, in the end, I would enter a tower. Recognize it? Know where it might be? Not sure. I don't think so, but there was something familiar about it. And something terrifying. The tower was stark and dead. But at the same time, I felt I had to enter it. Did you? No. Dreams all ended with me searching for the entrance. And the last time, instead of the tower, I
saw your grizzled face. If not for the scar over your eye, I'd have thought I was still dreaming. I was afraid you were dead. Found some dwarves here. Said they'd try to wake you, but you were cold as ice and you weren't breathing. And yet you came in. Who listens to dwarves these days? Speaking of which, they're probably getting antsy. We should go. Got a boat on the beach. Once we land, we'll head for Kaer Morhen. On horseback. Right. Conventional means of travel. They're just better. Though a portal would be quicker. And draw Eridan to us immediately. Rather not risk it. Besides, I hate portals. Damn. Listen, we gotta think of a way to... get us out of here. They'll know where we've gone. They'll know how to find me. They already do. Siri, take us home. Welcome back, child. Siri! My, you've grown beautiful. No point standing around. Come on, time to greet the others. You've not changed a bit. Any of you. All just like I remembered. What? Little sis. Вот, блять. Хана. They're all here. Everyone you asked for help. Avalok's resting in the tower, still in pretty bad shape. No reason to do it out here. Come inside. Time's short. Wild Hunt will be here soon. Let's not stand out here. Yes, come. We should hold council. Так, ребят, короче, настал тот момент, когда, к сожалению, Геральт, по ходу дела, лишится своей мужественности. Но это мы оставим уже на следующую часть. Она получилась достаточно длинная, поэтому, ребят, спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить большие пальцы вверх, комментировать, даже подписываться на канал, подписываться на Google+, и Twitter. Там вся информация и новости канала. Также подписывайтесь на Twitch. Там проходит трансляция на дополнительный канал. Там выкладываются записи трансляции. Если вы пропустили, ребята, на сегодня все. Давайте. Всем пока. Чем вы активнее, тем быстрее выйдет продолжение.
futilely. No hint of hope, it's all I know. Hollow, I'm just nothing.